Who am I? Who am I? Who am I today? I am Alex Musgrave. Beautiful, Alex. Great. Yeah, excellent shot. I am a person who lived through the Holocaust, and because living through the Holocaust, I have certain responsibilities to the world. זו שאלה מאוד קשה, שאני עצמי אספר על עצמי. אני חושב שבאמת הייתם צריכים לשאול את השאלה הזאת אולי את טובה, ולא את עצמי. מה אני יכול לספר על עצמי? שאני בן אדם רגיל וצנוע ופתוח ואוהב לעזור לזולת. אני רגשן, בוכה בקלות. Sehr gut im Winter. Dann hat man gesehen, wie Weg geht. Ja, Wenn klar. alles weiß war. Klar. Weil das da bleibt so gelb. Ja, ja. Und es Furcht habe ich nicht, nur Angst um die anderen und vielleicht Formschmerz, wenn es soweit ist. Klüger bin ich durchs Alter nicht geworden. Und Erfahrungen haben mir nichts gebracht. Sie zu vermitteln, bin ich nicht imstande. להיות מרוצה, לא להזיק לאנשים ולא להתלונן הרבה. למשל, אשתי אף פעם לא מבינה מדוע אני לא מתלונן על אוכל. אז במקרה כזה אני תמיד אומר שהדרגמילזה זה אוכל שאנחנו באושוויץ היה יותר גרוע, כך שזה פתר את הבעיה. In the winter of 1944-45, the Weiss was closing on the Third Reich. The Russians were pushing from the east and the Allies from the west, and so the Nazis increased the pace of slave labor and extermination. Somehow, in the farthest corner of Buchenwald concentration camp in central Germany, more than 1,000 young boys found safe haven, and a prisoner became their guardian. When General George Patton's army liberated Buchenwald on April 11, 1945, amidst the piles of bodies and human wreckage, 904 boys were found still alive. But the guardian slipped away, unremembered.
when you're by yourself and you can think about it. You don't have an audience. You know, you can really think about how you feel about that time. Guck mal, das ist jetzt dein Videotagebuch, das du führen darfst. Das ist deine Kamera. Die sogenannte Flipcam. שתי הכתפיים. למשוך, למשוך. תלחץ ותציג את עצמך. תלחץ באדום. איך ידעת? ואם אני אגיד עוד פעם? היא עשתה וידאו על השם שלו. כל הכבוד לך. יש לה בירית, אקמול ותינוק. תראה לי יותר. כן, רואים. הנה ככה, בדיוק. זה גדול. How important is the framing? Gut. עכשיו. אני מתחיל את הסיפור שלי. To have someone else on there, I would just turn it like so. Right. לראיין אותי, כי גם אני חושב שזה פרויקט מאוד חשוב. Aber jetzt sehe ich mich nicht da. Genau, du musst es so Aber versuchen. ich kann dich toll sehen. Okay, it's on. See you later. It's on? Yeah. You're on. Okay. I'm recording now. I'm trying out a new camera, and I hope that the audio is fine and my framing is okay. שמי ישראל לזלו לזר. הגעתי לבוכנוולד בתאריך 6 לפברואר 1945. הייתי בן 15. Ich heiße Pavel Kohn und kam wahrscheinlich den 10. Februar 1945 herum in Buchenwald an. Ich war damals 15 Jahre und 4 Monate alt. שלום, שמי נפתלי פירסט. הגעתי לבוכנוולד 23 בינואר 1945 והייתי בן 12. My name is Alex Moskovic. I arrived in Buchenwald on January 26, 1945. I was 13 years old. And so it began, 4 boys on 4 journeys. Pavel Kohn, from Prague to Theresienstadt to Auschwitz-Birkenau. Israel Laszlo Lazar, from Oradea to the Oradea Ghetto to Auschwitz-Birkenau. Naftali First, from Bratislava to Sered to Auschwitz-Birkenau. Alex Moskovic, from Sobransk to Ungvar to Auschwitz-Birkenau. It wouldn't be until later that their terrible journeys would bring them together into the heart of the Third Reich, to Buchenwald. The family was Orthodox, so my father couldn't even carry his tallis to the temple. He could not carry anything on him on Saturday, so I wasn't bar mitzvah yet, so I could do it, so I was the one that did it. I was proud to carry my father's tallis because I felt that it's my responsibility, and he gave me that responsibility, that it was me. We arrived at the temple, I handed him the bag, and then he wore the tallis throughout the services. לפני המלחמה זה היה, הייתי ילד קטן גם כן, אהבתי לשחק כדורגל, אבא שלי היה נהג, היה לו משאית, והיו בסדר. חוץ היו כמה חוקים נגד היהודים, אבל הכל היו בסדר, גרנו בסביבה שרובם היו יהודים. שליש מהתושבים היו יהודים, אז בכל מקום היו יהודים.
והיו בסדר. אנשים לא ידעו מה מחכה להם אחר כך. Mein Vater war orthodox, war er gar nicht, aber er saß, als man ihn dann aus der Fabrik gejagt hat, saß er den ganzen Tag am Tisch in unserem Wohnzimmer und hat gebetet. Und sogar nicht leise, sondern wir haben es gehört, das kann ich gar nicht sagen, wie es an uns Kinder so gewirkt hat. שאצלי השואה התחילה כשהייתי ילד בן 6 בסלובקיה, ונאלצנו לפי הפקודות של השלטונות הסלובקיים ששיתפו פעולה עם השלטונות הגרמנים לעזוב את הבית, בית שאני נולדתי בו ואח שלי נולד בו, שאני צריך לעזוב את החדר ילדים שלי, את החברים שלי, את כל הסביבה וללכת מהמקום איפה שנולדתי. I'm very happy that the Federal Republic decided to give us the money to invite, probably for the last time, so many survivors who still could come. It's our last chance to meet them. We are all used to celebrate, let's say, the 75th anniversary. And before that, the 50th. But we know in 15 years there will be no survivors anymore. We tried to invite as much as survivors we could find, and we knew it would be very hard because we had to say so many times goodbye because so many died in the last years. וכדי להסתכל ולהיות על השער, שם נכנסנו ושם יצאנו, ולהגיד ולחשוב שלמרות שהתכוננו להרוג אותי אישית גם, בכל זאת נשארתי בחיים, ואני אחרי 50, 60, 70 שנה, אני יכול לבוא לבוכנוולד ולהסתכל ולהיזכר על הדברים שעברתי שם. Survivor memory about their experiences in the camps, which some people call traumatic memory, is pretty enduring. They remember a beating, they remember a block elder, they remember a routine, the roll call, they remember having to work or not having to work. Most of these survivors tell the exact same story themselves as they would have told after the war. Nebo vlastně bylo to trošku později, 11,
tak jsem zažil, že ten den, kdy se začaly nosit židovské hvězdy, to znamená, Židi museli nosit na levé straně svrchního oděvu židovskou hvězdu, dann kam die Katastrophe, und zwar die Transporte für die Leute, die nach Theresienstadt mussten. הופיעו הודעה בעיתון ובלוחות מודעות שהיהודים צריכים להיות מאוספים. תוך 4 ימים אספו את כל 30,000 היהודים והכניסו לתוך הגטו, ולגטו היה שער ראשי אחד, שם אפשר להיכנס או לצאת רק לפי אישורים של הז'נדרמים. The really small children, most of them did not survive. So if you were 15 or 14 and you were deported, they would send you to a forced labor or to a slave labor camp. If you were younger, you would be sent with your mother to death. ברונר עם המשפחה שלו בא לפנינו, אז הוא הסתכל עלינו ככה מלמעלה למטה, והוא אומר בגרמנית, Sie sind Mischlinge. אני לא הבנתי למעשה כלום לזה, ואחי שהיה יותר גדול ממני, אני לא יודע מאיפה הייתה לו התושייה, הוא אמר, כן, אנחנו מישלינגה. כי יכולנו להגיד את זה כי אבא עוד לא היה במחנה. אבל האסון היה שאמא שלי הייתה צריכה לבחור בין שנלך כולנו לטרנספורט, או שאנחנו, היא ושנינו, בתור נשואי תערובת, ננצל, והשאירה את האמא שלה לעמוד שם באפל, והיא באותו לילה שלחו אותה עם הטרנספורט לאושוויץ, והיא לא חזרה. זה היה רגע שקשה לשכוח, ואימא שלי בטח כל החיים לא שכחה את זה. תמיד זה היה כאילו על מצפונה, והיה לה קשה עם זה שהשאירה את אימא שלה לבד. אבל בצד שני היא הצילה אותנו, את הילדים. So I'm standing on the platform with my mom, and my younger brother was also being picked at that point, and he went off with the children. So now it's just my mom and me standing on the platform. A couple walks up to us, and he says to us in Yiddish, "Why is he standing here with you?" So we said, "Why didn't he go with your husband?" And my mom said to him, he's only 13 years old, and he cannot do any hard work. So with that, the couple grabs me by the arm and starts walking me towards the man, and he keeps asking me, who's your father, where is he? So I pointed to my father, and as we're walking, he says to me, if someone asks you your age, tell them you're 16. And we walk, taking a couple of more steps, and he keeps repeating, you're 16, you're 16, you're 16, till we actually got to my father. And then he left me there and walked away. And I turned back, and my mom was still on the platform there, standing. And that was the last time I saw her. Mr. Alexander Moskowitz, welcome to the ITS. We have original documents. You want to see them? The International Tracing Service in Bad Arolsen, Germany, opened its doors to the public in 2007. 50 million pages of Nazi records were finally available after more than 60 years of being locked away. Now, let me ask you this. This is off by 1 year.
I think you have given this birthday because you want to be older, Yes. to have a chance to survive, because young children and so on, they often were murdered at once. And therefore, many children use another birth date because I'm older and I can work. Right. I'm strong, I can work, and therefore this is often. Yes. When Pavel Kohn arrived in Auschwitz-Birkenau, he was told nobody stays long. We are all leaving through the chimney. More than 1 million people did. Aus den Kaminen sind Flammen geschossen, ja, und man hat auch dort so den Geruch von verbranntem Fleisch gespürt, ja. Und dort hat man dann gelebt. נכנסנו לצריף שישבו שני חיילי SS על השולחן עם כרטיסיות, הסתכלו על האדם, היה צריך להסתובב סיבוב שלם, ואז הם ראו שאין לו שומנים או בשר על העצמות, ואם כל העצמות בלטו, זה אומר שהוא היה מוזלמן, ואז רשמו אותו שהוא מיועד להשמדה, כך קרה גם לי, אותי רשמו. Every day brought the prospect of new terrors and abuses. From kapos, guards, SS commandants, and for so many, from the perverse doctor, Joseph Mengele. When I came from Mengele never asked me my age. Basically, he just looked at me and he made a decision that I should go to the right. And I ended up with the boys. So I stayed in Birkenau for the next 8.5 months. My father and my older brother went off to work somewhere, and at that time, I just lost contact. I had no idea where they were. ליל הקריסמס, פתאום בלילה הגרמנים הוציאו את כל האסירים מתוך הצריף והוציאו אותנו לשלג, והיינו חייבים לרוץ מסביב לעץ השוח. היינו צריכים לשיר, והם הרביצו בנו והיו שיכורים לגמרי. וככה זה נמשך אולי שעתיים. בעינויים האלה נהרגו מספר אסירים. אחד הלילות שגם כן לא אשכח, If somehow you avoided the chimneys, avoided the gas chambers, if somehow you didn't starve to death or weren't worked to death, it didn't mean that Auschwitz and Birkenau were behind you. They would forever stare you in the face. What lay ahead was the unknown, inside a camp called Buchenwald. אני רואה את זה בתור זכות גדולה שאני זכיתי להזמנה הזאת להיפגש עם ניצולים אחרים בוויימאר. אני בטוח שזה יגרום לי גם להתרגשות גדולה, אבל בסופו של דבר אני מרוצה שהייתי במסע הזה. נמצאת איתי גם בת שלי, טובה. שלום. Die Ostfront hat sich genähert und das Lager Auschwitz und
Birkenau und wir auch, das heißt, der Blechhammer mussten wir verlassen. Die SS versuchte dann Ende 1944, Anfang 1945 alle Häftlinge aus den aufgelösten Lagern im Osten wie im Westen in die Mitte Deutschlands, also dann nach Buchenwald, zu verlegen. The numbers coming in reached huge proportions, and the boys arriving in January and February had been on death marches in the cold, snowy, frigid weather, January, February weather. And then they'd been placed in open coal cars. Und dann wurden wir wieder weiter getrieben zu einem Bahnhof. Und an diesem Bahnhof stand ein Zug mit Kohlenwagen, das heißt mit offenen Wagen. ממש היינו מסכנים בתוך הקרון. יש אנשים שנרדמו שם ולא קמו יותר, קפאו מקור, והרכבת הגיעה לבוכנוולד ב-23 בינואר 1945. לא ידעתי אז שזה בוכנוולד. The train pulled into Buchenwald, and of course the guards get out and keep hollering, "Haraus, haraus," you know, like, "Get out of the train, get off the train." So whoever was still alive climbed out of the train, and of course, as soon as we got downstairs on the platform, they counted us. And then after they counted us, they said to us, "Okay, go climb back into the coal cars and start unloading the dead bodies." העמידו אותו על יד הקרון והעמיסו על העגלות האלה את כל האלה שלא מסוגלים יותר ללכת או שמתו כבר בדרך. ואת העגלה אחר כך גררו לבניין הקרמטוריום ושמו שם רימה. They came with an experience of seeing a lot of violence, many hours of suffering, self-suffering or seeing others suffer. Buchenwald was the last station, you can say, in the life of these kids. In 1937, 6 kilometers from Weimar, the Nazis built Buchenwald concentration camp on the side of the Ettersberg mountain. In German, Buchenwald means beechwood forest. Not a death camp, but a slave labor camp for dissidents of all sorts: gypsies, Jehovah's Witnesses, criminals, homosexuals, prisoners of war, and political prisoners, especially communists. Built into the wrought iron entrance gate were the words, "Jedem das Seine," to each his own. But the Nazis had their own translation: everyone gets what they deserve. The communist Jorge Semprún, a member of the French resistance, was arrested in 1943 by the Gestapo and deported to Buchenwald. Il n'y avait pas d'enfants à Buchenwald jusqu'à l'arrivée de milliers et de milliers de déportés survivants d'Auschwitz et Birkenau, des Juifs. Alors les enfants sont arrivés en masse, des centaines d'enfants, avec l'évacuation des Juifs, parce que les enfants juifs ont été déportés aussi. Pas seulement les familles, mais aussi les enfants. Donc l'intérêt pour les enfants est venu tout à fait à la fin de la vie de Buchenwald. During the last year of the war, large numbers of transports came to Buchenwald from Polish labor camps in Western Poland
from Auschwitz and its satellite camps. And among the transports, the thousands of prisoners who came, there were about 5 to 6 to 8% boys, 16 and under. And they poured into the camp. Sind geschwächt, die sind zum Teil auch schwer krank. Und das kleine Lager wird binnen kurzer Zeit total überfüllt. The Kleine Lager, the little camp, was a place of mud and cold, rife with disease. A quarantine camp, it was located at the farthest end of Buchenwald. It was separated from the main camp by barbed wire. Historians have referred to it as a cesspool. For most of the boys coming to Buchenwald, the Kleine Lager would be their last camp, but they had no way of knowing it. קיבלו חצי מנת אוכל, בחורף גרו בצריף בלי מזרונים, בגדי קיץ, ו5 אנשים שמיכה, כך שלאט לאט אנשים מתו שם. זה היה במחנה הקטן. Der große Unterschied, den Buchenwald zu den anderen Lagern hatte, war in der inneren Verwaltung zu finden. Ab 1943 haben politische Häftlinge in Buchenwald fast alle wichtigen Lagerfunktionen in ihren Händen. The Nazis could use prisoner functionaries as an extension of Nazi power to be in the blocks at night, to be in the work groups with the prisoners, to be in the key institutions of the kitchen and the Fechtenkammer, which was the clothing storage place. Why did the Nazis need the communists? Because they themselves were not capable of running the entire camp, and because, frankly, they were afraid to go into some of the camps, particularly near the end of the war when typhus was raging through. By 1944, Buchenwald had grown to over 100,000 prisoners, and the power held by the communist underground grew along with it. This level of influence and opportunity was unparalleled and set Buchenwald apart from other concentration camps. The consequence was that the communists made a deal. They entered the gray zone of the camp. They made a deal with the devil. For political prisoners, it was a big shock to see that the Nazis also brought children to the concentration camps. One can say political prisoners had a certain, wie sagt man, Ethik, a certain morality. Political prisoners had to make a decision whom to save. And they decided we will do our best to save the children's life. And to save children's life means to save humanity in a way. Da kamen natürlich auch Kinder und vor allen Dingen hat man dann Kinder rausgesiebt und möglichst nicht in die Außenlager getan, sondern eben auf Block 66 lassen. Also jedenfalls hat man die möglichst, also Kinder hat man geschont, möglichst, nicht alle, bestimmt nicht alle. Aber so viel sie machen konnten, konnten sie machen, aber sie konnten wenig machen. When we arrived, there was a lot of SS in front of us, and I remember there was one of the Jews, and he says to us, "Don't be afraid here, we have no guest chambers more." He cheered us up and eat us, you know. The underground was faced with a dilemma: what to do with these lost children. A Czech communist who had been in the camp for 5 years proposed that all the boys be gathered in one block deep in the little camp, far from the gaze of the SS. His name was Antonin Kalina. He was block Ältester, the leader of a block, in the little lager, in the little camp in number 66. No. Das ist in einer Situation, wo sozusagen viele auch schon dachten, das geht bald zu Ende. Da muss man sehen, dass man überlebt und dann sozusagen seine ganze Person für 1000 Jugendliche einzusetzen.
Antonin Kalina, the block elder of Kinderblock 66, sat for the only known interview he ever gave in 1988, at the age of 86. Serving as his translator was Dr. Jindřich Flusser. Also a prisoner in Buchenwald, Flusser was Kalina's assistant in the block. Their friendship never wavered. Kalina told the head of the Communist Committee that they should make a block just for children. But some on the committee were against it. They thought the Nazis would come and take the children away if they were all in one place. He was young, much younger. Yad Vashem was charged with commemorating the 6 million, the destroyed communities, but the Jewish people also remembered that there were some people who stood by their side in those terrible days. One of the clauses in the law establishing Yad Vashem also gave Yad Vashem the task to commemorate the righteous among the nations. They took this term from Jewish tradition, who risked their lives to save Jews. We're excited about the effort to try and obtain righteous among the nations distinction for Antonin Kalina, the block elder of Block 66. It's something of a puzzle to me why it hasn't happened already. The process is fairly rigorous and challenging, and Alex is the lead survivor providing testimony, and so he will petition Yad Vashem along with me for the recognition that Kalina deserves. She has to get testimony directly from survivors in their own language. We had a very productive meeting in which I learned a great deal. It's a much more complicated process than I thought initially. I was pretty optimistic at the beginning that, yeah, it's just snap. אם בבירקנאו השלטון היה של אסירים פליליים, רוצחים, גנבים, אנסים וכל היתר מהדבר הזה, בבוכנוולד, לפחות בצריף שאני הייתי בו, צריף 66, המנהיגים היו פוליטיים. מאוד גדול, אם אני רק אציין דבר אחד, בבוכנוולד לא הרביצו לנו. ואולי זה לא נשמע לאנשים שלא היו שם משמעותי, אבל זה הבדל גדול. Dieser Block hatte keinen böse Blockältester, sondern da gab es einen Tschechen, der hieß Kalina, und der hat zu den Insassen dort hat so eine fast väterliche Beziehung. On Block 66, the children didn't work anymore. So we were just sitting there and looking at each other and sometimes fighting each other and so forth. That was Block 66. But it was the warmest block I've ever been to, because there you were recognized of being a person. Once, Kalina spoke to a capo and told him that some blankets were needed because the children were cold. The capo asked, "How many? 5 or 10?
Kalina told him 2,000. The next morning, they had enough blankets to give the children. How many do you need? 5 or 10? And he said, no, 2,000. 2,000. ומה שהיה בקינדרבלוק, התנאים היו קצת יותר טובים. היה שם איזה סידור אחר של הפריצ'נים. ומה שהיה הפריבילגיה של הילדים, שאת האפל לא עשו בחוץ, אלא בתוך הצריף. וזה כבר היה הרבה מאוד. Kalina asked us, where are we coming from? So I told them, we're from Hungary, but a part of Hungary that used to be Czechoslovakia. So immediately he took more of an interest in us. And he found us the place and he said, okay, he said, this is going to be your place. And at that time he told me, by the way, just remember one thing, every afternoon I hold classes and I want you to be there at those classes. And so he said, yeah, we didn't argue. We said, okay, we'll be there. As young men, Avraham Ahuvia and his older brother were prisoners in Buchenwald. Ahuvia often watched his brother teach classes in Block 66. טוב, אז שלום. מאיר, אחי הגדול, היה מורה ליידיש, לשירי יידיש, ושר איתם, וסיפר להם על תולדות עם ישראל, ועשה באמת דברים גדולים, והיה תענוג לשמוע את הילדים שרים. Zijn Lage hört's mir alle, ai, ai, ai. Sind mir alle bei Emmes gleich, ai, ai, ai. Deutschen, Russen, in Franzosen, ai, ai, ai. Alle gehen uget in dem Ritterhäusen, ai, 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 ai. So we got all different songs we used to sing together, you know. Geh ich mir in Gessele und ich knack mein Nisselach, ich laufe auf die Treppe. Kalina said it was nearly impossible to teach children who had just seen their parents go to the gas chamber. But sometimes they did manage to get the children to sing. Und die Sonne lacht, die Kolonnen ziehen zu dem Tagesmeer, und die Herzen, die Sorgen, ach, Buchenwald, ich kann den nicht vergessen. הדברים שראינו, את המתים שראינו, את האפלים שעמדנו בהם, בקור בלתי נסבל. אני עצמי הגעתי למצב של ייאוש, והתחלתי לחשוב מה פשעתי, מה עשיתי למישהו רע שאלוהים מעניש אותי בצורה כל כך אכזרית. אמרתי לעצמי שבמצב שאני נמצא, כאילו כבר אין לי מה להפסיד. והתחלתי לקלל. קיללתי אותו בכל הקללות שידעתי. ואחרי שגמרתי לקלל, חיכיתי שאני אקבל עונש. וראיתי ששום דבר לא השתנה, ונשארתי כמו שהייתי. אני יכול להגיד שזה הרגע, זה המקום שאני הפסקתי להאמין באלוהים, ושיש מישהו ששומר עליי. The founding fathers of this program had realized that the decisions, the dilemmas, would not be very simple, that the Commission would have to deal with very complex situations. Because, you know, stories are rarely black and white. I've thought of this story as a complex gray story in which people who were part of the underground, when they could and where they could, they stashed boys in a barrack and took care of them, who were in part collaborating with the Nazis and in part using their position as collaborators with the Nazis to engage in clandestine resistance and put their position to use in saving human lives.
Ja, wichtig ist sozusagen, dass man sieht, in welchem Rahmen sich dieser Block 66 bewegt. Der Rahmen ist das kleine Lager. Das kleine Lager ist in den letzten 100 Tagen von Buchenwald der Ort des Sterbens. Täglich sterben dort Hunderte, manchmal insgesamt Tausende. Und in diesem Ort des Sterbens, dem viele gar nicht mehr entkommen können, gibt es sozusagen einen Ort, der auch keine Idylle ist, der keine Sonderzone ist, wo das Leben ganz anders ist, sondern der einen Schutzraum bietet, sozusagen, um den wichtigsten, den übelsten Bedrohungen dieses kleinen Lagers zu entkommen. Man wollte eigentlich nur eines, und zwar Essen. Essen, das war das Wichtigste, und man aß eigentlich alles, was man noch irgendwie beißen und schlucken konnte. Ohne irgendwie, was es ist. Es musste nicht gekocht werden. Rohe Kartoffeln waren ein Traum zu haben. Ja. פעם אחת חבילות של צלב האדום שאמרו שליהודים לא מגיע. והנוצרים בבוכנוולד, בצריפים הגדולים, במחנה הגדול, ויתרו על זה, וכל 11 איש קיבל חבילה של 5 קילו. Some of the parcels were handed over to Block 66, to the children's parcels. I remember them coming in a box, in a carton box, and then they were opened, and some things had to be boiled and had to be cooked, and other things had to be eaten. It was a big adventure gewesen. It was a big adventure. To me came one sardine, and since then I love sardines. Portuguese sardines. That was a dream. אני זוכר שאנחנו הילדים דיברנו כל הזמן על אוכל שהיינו אוכלים בבית. והילדים היו מתווכחים איך לבשל ואיך אמא שלהם בישלה את המרק או את העוגות, איך היא עשתה, או איך היו אוכלים בכל המשפחה ארוחות צהריים וארוחת ערב ביחד. ועם זה עבר הזמן, ולפחות בזיכרון אנשים וילדים נזכרו במאכלים טעימים. The bread that we have it was a small size, I would say maybe 7 inches long, maybe less than that. And we took it, we got for 7 boys 1 loaf of bread. So we took a string, we divided, and we took Yitka Flusarova and her husband, Dr. Jindrik Flusar, were in separate camps during the war. After liberation, they began life anew in Prague. Although she will not talk about her own experiences, she has vivid memories of their friend, Tony Kalina. Kam mohl dávat ty děti a můj muž arizoval ty jména, protože Tony musel, říkal SS-ákům, že to jsou sami Aríci. Tak můj muž ty jména jako měnil trošičku, pokud se to zdálo moc židovský. No, on byl strašně laskavý člověk. It was Kalina who put his life on the line to protect the boys. He changed their badges so that there were no Jews marked with a yellow triangle in the barrack. Kde máš Židy? It's what I told you. Right before liberation, the SS came to ask for the Jews.
Kalina said there were no Jews left. They had all been taken the day before. He told them the only children left were not Jews. Kalina had also told the boys that if the SS came, they were to say they were not Jewish. And the SS believed them, even though 90% of the children were in fact Jews. I have no Jews here. Here I have only children. The SS weren't stupid. They knew they had Jews in the camp, so they went to the barracks where they expected there would be Jews, and they demanded that the block elders put them forward. And it was the block elders' responsibility, at price of their own life, to be responsive to Nazi SS requirements. He stood his ground and he said, there are no Jews here. How does it feel to have saved so many lives? When asked how it felt to have saved all those lives, Kalina didn't want to answer. He simply said he had received a lot of cards from the children after the war. Thomas Gev was one of those boys. Using found materials, colored pencils, colored water, and the backs of forms from the camp administrative office, Thomas made drawings of his camp life that now reside in the permanent collection at Yad Vashem. Within 1.5 months in Buchenwald, I drew over 80 scenes of camp life in color. Everything is in it. The plan of the camp, the food we ate, the song we sang, the work, and the illnesses, and the punishments. Everything is in these colored drawings. In the final days, Jews were frantically being ordered out on massive death marches. As the announcements came over the loudspeaker to report to roll call, Kalina told the boys not to go. At one point, however, the boys had no choice but to report. As air sirens sounded and SS guards ran for shelter, Kalina ordered them back to the block. בימים האחרונים של בוכנוולד, כשהגרמנים לא היו בטוחים עם עצמם, הם רצו להוציא את היהודים, לא את היהודים להוציא מן המחנה, לצעדה. אתם יודעים מה זה היה הצעדות? לצעדה. אז היהודים לא צייתו להוראה לבוא אל הפלפלץ, והתפזרנו בכל מיני, מתחת לצריפים, בכל מיני פינות, הסתתרנו. אז ברחתי שם, היה במחנה איזה צינור ביוב, ונכנסתי בפנים, שכבתי חצי יום, ויצאתי ולקחתי את המנת אוכל, ושוב הלכתי לצינור הזה, ואני הרגשתי שאני מת. The barrack was emptied out, and we had to go to the main Appellplatz with the rest of the camp. And then there was a march picked. So my brother was picked to go on this march. I wasn't picked at that time. Alex later found out that Zoltan fell out of line and was shot. Le camp avait cessé de travailler 5 jours plus tôt, le 6 avril environ. C'est-à-dire, les commandos extérieurs ne sortaient plus du camp, le camp était fermé. We could see from Block 66 over the other barracks, the roofs of the other barracks, we could suddenly see the Nazi flag has gone, and I never remembered any other flags in Germany, only the Nazi flag, because when Hitler came to power, I was only 3 years old. Ungefähr gegen 11 Uhr, nehme ich an, weiß nicht mehr genau, da heulten die Sirenen. Und da wussten wir, dass irgend sich in der Nähe etwas tut.
Und dann hieß es, sämtliche SS-Angehörigen aus dem Lager. Und wir sahen sie dann das Lager verlassen. Buchenwald became peaceful, very quiet. There was nothing moving much. It wasn't the usual thing. No roll call. You know, every morning, the roll call in front of Watson. So this was something different. Diese Kalina oder jemand von dem Block haben wir weiße Fetzen bekommen und vor dem Block haben wir Kinder irgendwelche Zeichen kreiert, SOS, damit uns die Flugzeuge, die sehr niedrig flogen, damit sie sehen, dass wir um Hilfe bitten. Ihr den Weg kommen sehen, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das sah ulkig aus, denn auf diesen Chips, nannten sie das, da saßen die Beine so hoch über den Sitz, zwischen den Beinen hatten sie ein Maschinengewehr oder was das war. Das sah nicht aus wie Krieg, sondern die fuhren eben so. Et donc, les Américains ont pris en main le camp. Et c'est à 15h15, c'est pour ça que l'horloge intéressa, 15h15 du 11 avril, que Hans Hayden a dit dans les haut-parleurs, wir sind frei, we are free. I came to the summit of a plateau. And there I looked, and there was all this barbed wire and these empty guard towers on the corner. And looking through the barbed wire, I saw this countless number of people dressed in that same type of burlap uniform. We came up to the tree line and looked at the camp, and we started saying, oh my gosh, it's a Nazi training camp. We're in for a big fight. We ended up in a concentration camp here in Buchenwald. So we waited, and then all of a sudden we saw naked bodies out in this thing, unburied. I got them here, look. We saw these very skinny people, eyes sunk sockets just back of their head, no hair, half of them, and they were just kind of swirling around like water. Now, these are some of the pictures that I took when we came to Buchenwald. Now, these people were here at the request of General Eisenhower. He wanted to see what was going on in this spot. And as I say, see, I was conscious. I was assuming that these pictures are going to be reproduced. So when I photographed the guests with naked bodies, I tried to make it very subtle, because they would not have used them at the time, showing naked bodies lined up like log wood. It's as if those sights of what we saw just occurred yesterday. We had never imagined that men could do this to other human beings, that what we witnessed there. ככה שרוב המלחמה לא בכיתי, לא חליתי, והחזקתי מעמד. אבל בבוכנוולד, זו פעם אחרונה שהייתי בסריף הזה, אם זה היה נמשך עוד איזה חודש, לא הייתי מחזיק מעמד. הייתי כבר על סוף הדרך. זה 3 שנים של מחנות, רעב, מכות. וזה כל כך הרבה מתים.
הייתי כל כך אדיש, שהאמריקאים שנכנסו למחנה, לא התרגשתי כבר. Ich heiße Maria Mucke, Grünefeld, und bin 1939 in der Spielzeit 40 nach Weimar ans Nationaltheater gegangen und war dort bis 45. 6 kilometers from Buchenwald is the city of Weimar, the historic center of German culture and intellect. Throughout its rich history, Weimar has been home to Bach, Liszt, Strauss, Schiller, and Goethe. As for Buchenwald, the locals barely acknowledged its existence, even when they saw it with their own eyes. Wir hatten ja sehr viel Militär in Weimar. Da waren die Nachrichten da, dann waren die Flieger da, im Fliegerhorst. Und dann war ja oben auch eben in Buchenwald war die SS. Und die sind natürlich alle ins Theater gekommen. Und da hat man sie gesehen, aber wir haben ja sogar oben gespielt. Wir haben ja Gastspiele vom Theater aus gehabt. But behind the curtain of civilized behavior, many of the most depraved Nazi medical experiments were conducted at Buchenwald, including the burning of prisoners with phosphorus to observe how long it would take them to die. Das waren normale Menschen. Da hat man die waren normal, waren nette, gut aussehende junge Männer. Da hat man ja dann auch hingeguckt. Und die hatten ja auch die Uniformen und so. Das war und die waren wie alle Menschen auch, nicht? Ironically, Buchenwald was referred to as the Singing Forest because of the screams from prisoners who were hung with their wrists tied behind their backs. Wenn ich gefragt habe, hat man mir gesagt, das sind Internierungslager. Und dann nachher sind dann da oben noch Kommunisten oder die gegen die Nationalsozialisten waren. Etwas erzählt wurde oder so, habe ich das ja abgetan, weil ich gesagt habe, was nicht sein darf, aber nicht soll, darf nicht sein. Das kann nicht sein, dass das die Leute da oben anders behandeln. Also ich kann es heute nicht begreifen, aber damals weiß auch nicht, ich habe auch darüber nicht nachgedacht, weil ich auch wahrscheinlich nicht wollte. For the anniversary of the liberation, the boys are returning to Weimar, the city that pretended they didn't exist. They are returning as men who 65 years earlier were together in Block 66. So we are very happy that we will have with us 50 former children of Buchenwald. Children who survived and were protected by the political resistance, by the camps underground, and then brought back to life by members of the Third Army. This is the second birthday of the survivors. That's how they call the day of their liberation. It's their second birthday. As a young woman of 22, the social worker Judith Hemmendinger was given an overwhelming task to run an orphanage for a trainload of boys coming directly from Block 66 after the war. Located just north of Paris, Taverny became the home for nearly 100 Buchenwald orphans. They never spoke about their families. Yeah. And you know that I wrote that I made a doctoral dissertation about them. And then for the first time, I asked them, how was your brother, how was your mother? And they all said the same thing. Yeah.
My father was wonderful. He was not a strong father. No, he was wonderful. And my mother also was exceptional and wonderful and nice. And I'm sure it's not true. I'm sure it's not true because it's impossible that all the fathers were idealed. Yeah. No, I think they needed it to make an idealization about their parents. Yes. Alle Mitglieder meiner Familie sind in den KZ umgekommen, mit Ausnahme einer Cousine. Und ungefähr waren es von der Vaterseite und Mutterseite zusammen, würde ich schätzen, 30 bis 35 Leute. בשואה איבדתי את כל המשפחה שלי, הורים, סבא, סבתא, אח, אחים ואחיות של אמא שלי ושל אבא שלי. בסך הכל הגענו לאושוויץ 29 איש, חזרנו 3. התאחדתי עם אבא ועם אמא, ולמעשה ידעתי שכל המשפחה הקרובה שלי ניצלה, וארבעתנו חזרנו לסלובקיה. אמא שלי תמיד אמרה שכל הזמן היא חלמה שהיא עוד פעם תראה את הילדים שלה, ושהיא לא תרצה יותר כלום מהחיים. After my return home from Buchenwald, I came home, and of course I didn't find anyone in my immediate family or the other extended family, like my cousins, uncles, and so on. No one returned, and I felt lost. And with this feeling of being lost, I kept asking myself questions. Why did this happen to me? Alex. Meet again. Yeah. Was this really planned? This is not the place where we were supposed to meet. We were supposed to meet in Jerusalem. Yes, you can come. You're invited. Thank you. Invited to Haifa to ask. How do you like the nice weather we are having? This is not really cold. No. Well, but remember, like when we came here in January. Yes, in 23 years in January. 1945. It was freezing. You come also in 23 January? Yes? Well, I think we came from came from Gleiwitz. Right? Yes, So did with the same train. We probably were on the same In train. the first class. Oh, yeah. Open coal cars, first Yes. class. Right. With snow. The last block in Buchenwald, here, this area.
bitte Sie nun eine gemeinsame Minute des stillen Gedenkens an all die Menschen, die Buchenwald durchleiden mussten. Wir wissen, dass es in diesem Krieg eine eminent wichtige, eine essentielle Absicht gab, das jüdische Volk kontinuierlich und konsequent auszurotten. Ein wahnsinniges und dennoch prioritäres Vorhaben, das zu den Kriegszielen Hitlers gehörte. Antonin Kalina was part of an effort to protect 900 to 1,000 boys. In terms of scale of effort, in terms of central importance in the effort, I just don't see how the case would be turned down. Yes, of course. There are no's, yeah. Wherever you have criteria, there are those who are not, who don't enter within the criteria. So, and very often, you know, it's agonizing. It's agonizing. And they have to vote yes or no. It's not the historian who can write on the one hand and on the other hand, and if I look at it from this perspective and from the other. No, in the end, it's black and white. When you were in Buchenwald, you took a tremendous risk. Your life was at stake to do what you did for these children. This is Vietnam. This is God. 1,000 times, you know. This is God. When reflecting on whether he ever risked his life in the camps, Kalina said thousands of times. It was nothing. If there's righteous among the nations, this guy in the gray zone belongs there along with all the rest. So, when I was asked to make the research about Antonin Kalina, the main problem was that I knew only a very few things. I knew that he was born in 1902 in Trebich. Therefore, it was logical that he is not alive anymore. So I asked the lady in the state archive responsible for that files whether she could look. And within a week, I had a copy of an entire file of Antonin Kalina. And I found Kalina's last address there. Okay, so I had the address. Then I went to the house. I've managed to find the owner of the house, who was an inhabitant of the house even 20 years ago. That Kalina was living there, even died there, was barely visited by someone in the last stage of his life. You know, the next stop was the Central Cemetery of Prague. They told me there are 3 Antonin Kalinas buried here. So I told them, give me the location of this one. After the war, coming back to Trebich, receiving prominent communist positions, then gets divorced, then goes to Prague to work at the ministry, and then in 1968 went into pension. That's Antonin Kalina. Yiskadal, Shemei Rabba. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויאמר דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון, ובחיי לכל בית ישראל, בהגנה ובזמן מלא רחמים. The survivors are so important in everything we do. So
what will our work look like, not only in the Righteous Project, but in every other respect, when the survivors are gone, when they're not there, when I cannot pick up the phone and say, Israel, you were in Auschwitz, so tell me, was it this or was it that? Many of the boys have told me that after liberation, they carried Kalina on their shoulders. You don't carry somebody on your shoulders, especially if you're weak and you've been in a camp, you've been in a block where other people have been dying, unless this is some deeply felt feeling. And not very many other block elders in Buchenwald, I believe, were carried on the shoulders of anybody after liberation. És azóta nem hívtak föl, nem tudok semmit. És, So he hasn't heard anything from Yad Vashem. However, he feels that this is a very difficult thing to get the righteous from Yad Vashem, and he doesn't have too much hope that we'll be able to get it. We are here in the Garden of the Righteous. It's a very quiet corner on the Mount of Remembrance, Yad Vashem. And here we have walls where we engrave the names of the righteous among the nations, and it's engraved in stone. So it will be there forever and for perpetuity. In his memoir, Man's Search for Meaning, survivor Viktor Frankl spoke for so many survivors when he wrote, "Everything can be taken from a man, but the last of the human freedoms. To choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way." And so 904 children couldn't be saved, 1,600 children and young people couldn't be saved, have been killed by torture, by the reality of a German concentration camp. And I said to myself, how comes that they still believe in man, that they still believe in history, that they still think we can do it better? Why don't they hate Germans especially, and why do they have hope? And that's why I call them my teachers to learn how to live in a better way. And that's part of the meaning of Buchenwald, because why do we remember the dark sides of our history? Because we don't want to let death have the last word. Das Ganze war, habe ich gewusst. Aber man hat sehr wenig darüber gesprochen und es ist wahrscheinlich auch dadurch, Pavel war noch jung und die ganze Lebensform lässt nicht die Leute so viel die Sachen, die vorher passiert sind, wahrnehmen. Und erst später, wie habe ich auch gesagt, wenn er aufgehört hat mit seiner journalistischen Arbeit in Radio Freies Europa, war das mehr präsent. Milí rodiče, děkuji vám, co jste pro mě udělali v té krátké době, kdy jsme spolu ještě mohli být. Pamatuju se na to, že jste mi třeba dávali v koncentračních táborech ze svého jídla a tvrdili jste, že jste si to nějak zvlášť sehnali pro nás, dvě vaše děti. Years ago, he had like a little basal cell removed from his back. And he went to the dermatologist on his own.
He came home and he looked a little ashen. I said, was it painful? He said, no. He says, but the darndest thing happened when they started to burn that off. Immediately, he smelled the crematorium. Dear Mom and Dad, I wish that you would have been here longer and see what I did during my lifetime. At the end of the war, after I found out that I was the only one that survived, it was difficult. The first time that I met him, he told me about himself being a survivor, Holocaust survivor. And he told me that he's invited to Buchenwald. He invited me to come with him. I was very tense to see how he will feel here. And he's a hero, quite an hero. You know, he cried several times, but he enjoyed every meeting, everything that they arranged for the survivors. אני חייב להגיד סליחה לכל קורבנות השואה, כל הנספים, או שהם בני משפחתי, או שאנשים אחרים, ול1.5 ילדים. אני מבקש סליחה שאני מנסה במילים לתאר את הדברים שלא ניתנים לתיאור. והמשפחה שלי את מסע שורשים של בני המשפחה ברומניה. כשהבן שלי היה קטן, אני זוכרת שהוא בכה. ונכנסתי לחדר, ואני שואלת אותו, למה אתה בוכה? אז הוא אמר, אבא לא חיבק אותי, אבא לא אוהב אותי. כי אני הייתי צריכה ללמד אותו שצריך לחבק ילד. זה הוא לא ידע, זאת אומרת, לא שלא היה, זה היה עצור בתוכו. אני מקווה שחלק מהדברים שאני אומר יגיעו לסרט דוקומנטרי והדברים העיקריים, וזה יישאר לדורות הבאים. Ich muss aber wieder sagen, dass Pavel sehr tapfer ist und der nimmt die ganze Sache, die passiert ist, und der versucht das nehmen und man muss weitergehen. A to, že jsem vás tak brzy ztratil, to pro mě samozřejmě znamenalo hroznou újmu a bolest. Ale na druhé straně si myslím, že můžete být šťastní, že vzdor tomu, že jsem byl bez vás, takže jsem dokázal slušně a poctivě žít. Before we got married, I made this decision. He didn't ask me. I made the decision to convert. I just thought out of respect for his parents. I mean, they died because they were Jewish. So why would I want their son to raise someone, you know, his children in another religion? I met the woman who's still my wife today, and we had a wonderful life. I was able to start and continue our family. And today we have two sons and we have 4 grandchildren. I would really have loved you to see all that. And I hope that I have accomplished what you wished for me. בן אדם שעבר את השואה זה כמו כת שנשבר,
ואחר כך הדביקו אותו בחזרה. זה לא דבר שכאילו הכל טוב, זה הוא לקח לו שנים עד שהוא בנה את עצמו, הרבה שנים. יכול להיות שאפילו הנכדים שלי ישירו זה הלאה ויעבירו לילדים ולנכדים שלהם. זאת אומרת, זה מכוון לדורות הבאים. See, Naftali is a person that goes forward, always. This year he had cancer and heart operation. And you cannot see it on him. He looks perfect, you know. He walks, he goes to the gym almost every day. He meets people. He's not depressed by anything. He's the kind of person that walks on in life and takes all the flowers that he can pick. ומדי יום נפטרים איתנו הרבה. אני לא קורא לעצמי ניצול שואה, מכיוון שאני חושב שמהשואה אף אחד שהיה שם לא ניצל. לפי הבנתי, אנחנו הגחלים שלא נשרפו בשריפה גדולה.